You've probably seen the headlines about declining student achievement. They're everywhere. But honestly, they often miss the full story. It's not just one single problem. It's this complex web of challenges facing students, parents, and educators today. So let's dive into this and see what the data is really telling us. Let's start with a number, 104. What does that mean? Well, in 2022, that was the point gap between the highest and lowest performing 8th grade readers in the United States. And get this, according to the National Center for Education Statistics, that's the widest that gap has ever been, a historic high. But, that number isn't just some random data point. It's really a symptom of something much bigger, and frankly, a pretty troubling trend. The data shows a pattern that's been developing for years, and it's affecting students all across the country. I mean, just look at how this has played out over 3 decades. If you go back to 1992, that gap was 91 points. By 2019, it had already crept up to 98, and then, boom, it jumps to 104 in 2022. What this really shows is that while our top-performing students are pulling even further ahead, our lowest-performing students are actually falling further and further behind. And believe me, this isn't just about numbers on a chart. This has huge real-world consequences. A report from Urban Ventures really highlights how this widening gap hits students in under-resourced communities the hardest, where they're already facing systemic barriers. This isn't just about test scores, it's about educational equity. Which, of course, leads to the big question, why is this happening? All right, so to start unpacking that why, we've got to look at one of the most critical connections in a kid's education, the partnership between home and school. It's totally fundamental to success, but right now that relationship is under a ton of strain. And this isn't just a hunch, the research on this is crystal clear. A big, long-term study published by the NIH found that a parent's own educational level is actually a powerful predictor of their child's success, both in school and in their behavior. It just goes to show how huge the influence of the home environment really is. Okay, but building that bridge between home and school, it's not always a walk in the park. A 2022 study of new teachers found they often run into what they see as major obstacles to getting parents involved, things like a lack of resources or just the complexities of different family structures. But the good news is, as you can see here, there are proven strategies to get past those barriers. Simple, powerful stuff, like reaching out early, giving feedback on time, and always using clear language without all the jargon. Okay, so that's the homeschool connection. Now let's pivot to the second major factor, and it's a big one, the digital disruption. I'm talking about smartphones. Their rise has thrown a totally unprecedented challenge into the classroom, one that schools are now scrambling to figure out. So, how are schools dealing with this? Well, a recent survey from the RAND Corporation gives us a pretty clear picture. An overwhelming 2/3 of schools, that's a huge majority, have put in place a strict bell-to-bell ban on cell phones for this upcoming school year. It's a really decisive response to a massive concern. But here's where it gets really interesting. There's a total disconnect. On one side, you have principals who are overwhelmingly saying these bans have a positive impact. They're seeing a better school climate, less cyberbullying. But on the other side, you've got the students, and they are skeptical. Now, they agree phones are a distraction, but for the 81% who are against the bans, their number one concern is that their parents need to be able to reach them. In fact, only 1 in 10 students is actually in favor of a full-day ban. All right, so we've laid out some pretty big challenges. It can feel a little overwhelming, right? But here's the good news. Let's talk about what's actually working, because from evidence-based techniques in the classroom all the way up to state-level policy, there are concrete strategies that are already making a real difference. So to tackle those falling reading scores head-on, organizations like Reading Rockets are all about explicit, research-backed strategies. This isn't just about telling kids to read more. No, it's about teaching them how to understand what they're reading. That means teaching them to notice when they don't understand something, encouraging them to ask their own questions about a text, and showing them how to break a story down into its basic parts. And what about that strained homeschool connection we talked about? Well, that same study of new teachers pinpointed the strategies that actually get results. A whopping 83% found that simply being persistent in reaching out worked, and another 43% used what's called the sandwich method. And you gotta love this, it's basically tucking a piece of constructive feedback in between two positives. It's all about building that rapport and trust.
Now, this whole smartphone thing isn't just being handled at the school level. It's going all the way up to the state house. You've got states like Florida banning phone use during class time. Then there's Arkansas, which is actually funding pilot programs for those phone storage pouches. And New York is getting really interesting. They're going after the source, with laws aimed at the addictive algorithms that keep kids glued to their screens. And you know those phone storage pouches we just mentioned? Well, it turns out they really work. One study found that after a school started using them, student academic success rates went up by as much as 6.27%. At the same time, behavioral referrals dropped by 44%. That's a real, measurable, positive outcome. Okay, so when you pull all these different pieces together, the achievement gap, the homeschool connection, the digital distraction, one thing becomes super clear. Turning this trend around isn't a job for just one person or one group. This is going to take a coordinated, collective effort. When it all boils down, it's this simple. This is a team sport. It takes educators who are using proven strategies, parents who are engaged as partners, and policymakers who are creating an environment where learning can actually happen. Everybody has a role to play. So what can we actually do? Here are a few concrete ideas. For parents, you can join movements like Wait Until 8th to delay giving your kids a smartphone. For educators, you can shift the focus in the classroom from just competition to real learning and understanding. And for schools, you can create strong digital literacy standards to teach all students how to use this technology responsibly. And all of this really leads us to one final big question. In a world of endless digital distractions and these growing educational divides, what is the single biggest investment we can make to help our students regain their focus and actually thrive? And that's a question that really every single one of us has a stake in answering. Hallo und herzlich willkommen. Heute müssen wir mal über ein Thema reden, das uns alle angeht: sinkende Schülerleistungen. Das ist eine ziemlich komplexe Geschichte, die vom Klassenzimmer bis in die große Politik reicht. Und ganz ehrlich, die neuesten Daten, die sind ziemlich besorgniserregend. Also lassen Sie uns das mal gemeinsam aufdröseln. Okay, schauen Sie sich mal diese Zahl an. 104. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Zahl, nein. Dahinter verbirgt sich die riesige Lücke in der Leseleistung zwischen den stärksten und den schwächsten Achtklässlern in den USA. Das sind die offiziellen Daten vom National Center for Education Statistics. Und genau hier, bei dieser Zahl, fangen wir heute an. So, um wirklich zu verstehen, was da gerade vor sich geht, müssen wir uns die harten Fakten ansehen. Was bedeutet diese wachsende Kluft denn ganz konkret für die Schülerinnen und Schüler? Also, dieser Trend hier, der ist echt alarmierend. Schauen Sie sich das mal an. 1992 lag die Lücke noch bei 91 Punkten. 2019 waren es dann schon 98. Und jetzt, Achtung, im Jahr 2022, dieser Sprung auf 104 Punkte. Das heißt, das Problem ist nicht nur real, es wird rapide schlimmer. Und das sind ja keine abstrakten Zahlen, die wir hier sehen. Organisationen wie Urban Ventures, die sind wirklich an vorderster Front dabei, die erleben das jeden Tag. Und ihr Fazit? Das ist knallhart und eindeutig. Zum ersten Mal seit unserer Gründung vergrößert sich die Leistungsschere. Das zeigt doch, wie unglaublich akut dieses Problem direkt vor Ort ist. Okay, wir haben jetzt das Was geklärt. Aber jetzt kommt die spannende Frage, das Warum. Und ein ganz zentraler Punkt dabei ist die Verbindung zwischen dem Zuhause und der Schule. Diese Partnerschaft ist absolut entscheidend für den Erfolg. Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir von einer Partnerschaft zwischen Familie und Schule sprechen? Das ist so viel mehr als nur der jährliche Elternsprechtag, oder? Es geht um eine wirklich geteilte Verantwortung für den Erfolg der Kinder. Man hat gemeinsame Ziele, tauscht sich offen aus. Tja, das ist das Ideal, das wir eigentlich anstreben sollten. Die Realität sieht aber oft, komplizierter aus. Lehrer berichten immer wieder von Hindernissen. Manchmal fehlt es den Eltern am nötigen Wissen, vielleicht an der emotionalen Kraft oder, ganz banal, an Zeit oder Geld. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt Schlüssel, um diese Brücke zu bauen. Das A und O sind frühzeitiger Kontakt, regelmäßiger Kontakt und der muss immer klar und verlässlich sein. So, neben dem Elternhaus gibt es noch einen zweiten, wirklich massiven Faktor, die digitale Disruption. Und was steht da meistens im Mittelpunkt? Genau das Smartphone. Und die Schulen, die reagieren natürlich schon längst darauf.
Eine Umfrage der Rand Corporation hat ergeben, und das ist echt eine Hausnummer, 2/3 der Schulen, also satte 67%, haben ein komplettes Handyverbot während des Unterrichts. Also wirklich von der ersten bis zur letzten Klingel. Aber, wie Sie sich vorstellen können, die Meinungen dazu gehen meilenweit auseinander. Auf der einen Seite die Schulleiter, 70% sagen, die Verbote verbessern das Schulklima. Klare Sache. Auf der anderen Seite die Schüler, und die sind total gespalten. Die einen finden es super, wegen weniger Ablenkung, die anderen sagen aber, Moment mal, ich muss doch für meine Eltern erreichbar sein? Ein echtes Dilemma, oder? Und die Sorgen der Lehrer und Schulleiter sind ja nicht aus der Luft gegriffen. Die Wissenschaft ist da ziemlich eindeutig. Es gibt eine klare negative Korrelation. Heißt im Klartext, je mehr Zeit am Smartphone, desto schlechter die Noten. So einfach ist das. Die Waage kippt da ganz eindeutig in die falsche Richtung. Okay, genug der Probleme und Ursachen. Das ist alles ziemlich ernüchternd, ich weiß. Aber jetzt wird's konstruktiv. Zeit für Lösungen. Schauen wir uns mal an, welche konkreten Strategien, die auch wirklich auf Forschung basieren, schon heute funktionieren. Im Klassenzimmer und auch in der Politik. Alles fängt im Klassenzimmer an. Und zwar bei der wichtigsten Grundlage überhaupt, dem Lesen. Die Organisation Reading Rockets schlägt hier 4 bewährte Methoden vor. Erstens, den Schülern beibringen, ihr eigenes Verständnis zu überprüfen. Also, checke ich das gerade oder nicht? Zweitens, sie dazu bringen, aktiv Fragen zum Text zu stellen. Drittens, die Struktur einer Geschichte erkennen. Wer sind die Charaktere, wo spielt es, was ist das Problem? Und viertens, die Kernideen in eigenen Worten zusammenfassen können. Und was ist mit der Partnerschaft mit den Eltern? Wie können Lehrer die stärken? Auch da ist die Forschung ziemlich klar. Das Wichtigste, hartnäckig dranbleiben, immer wieder den Kontakt suchen. Dann schlechte Nachrichten immer positiv einrahmen. Ganz wichtig auch, die Vielfalt der Familien respektieren, also kulturelle Hintergründe oder finanzielle Sorgen im Auge behalten. Und zu guter Letzt, bitte kein Fachchinesisch. Einfach und klar reden. Aber es tut sich auch was auf der großen politischen Bühne. Schauen Sie mal hier. In Florida sind Handys im Unterricht jetzt verboten. Arkansas finanziert Pilotprojekte mit diesen speziellen Handytaschen. Virginia verpflichtet die Schulbezirke, eigene Regeln aufzustellen. Und New York, die gehen mit ihrem Safe for Kids Act sogar noch einen Schritt weiter und nehmen sich direkt die süchtig machenden Algorithmen für Minderjährige vor. So, was nehmen wir aus all dem jetzt mit? Wenn man das alles zusammenfasst, kristallisiert sich eine ganz klare Botschaft heraus. Es geht um eine geteilte Verantwortung. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Es gibt hier keine einfache Patentlösung. Es gibt auch nicht den einen Schuldigen. Die Schülerleistungen zu verbessern, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Lehrer, Eltern, die Verwaltung, die Politik, alle müssen an einem Strang ziehen. Wirklich, jeder Teil des Systems ist hier gefragt. Und das führt uns zu einer letzten, aber vielleicht entscheidenden Frage, die ich Ihnen mitgeben möchte. Was ist denn die allergrößte Investition, die wir in die Konzentrationsfähigkeit unserer Schülerinnen und Schüler tätigen können? Ist es mehr Technologie? Sind es schärfere Gesetze? Oder ist es vielleicht etwas ganz anderes? Die Antwort darauf, die wird unsere Zukunft des Lernens wirklich prägen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hay algo que está pasando en nuestras escuelas. Un tema que de verdad preocupa a educadores, padres y hasta a los legisladores. El éxito de los estudiantes parece estar, bueno, en jaque. Las señales son bastante claras, y es súper importante que entendamos qué hay detrás de todo esto. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué están bajando los resultados? Y más importante todavía, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta a la situación? Porque esto no se trata solo de números en un papel. Estamos hablando del futuro de toda una generación. Así que vamos a analizarlo paso a paso. Arranquemos con los datos duros. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Educación, las calificaciones promedio de lectura para chicos de 8º grado han caído a un nivel que, la verdad, enciende las alarmas. Después de casi 30 años de mantenerse más o menos estables, el puntaje de 2022 es incluso más bajo que el de 1992. Es como si hubiéramos borrado 30 años de progreso de un plumazo. Pero que bajen los promedios es solo una parte de la historia. Como bien nos señala la organización Urban Ventures, el problema es mucho más profundo. Por primera vez desde que existen, ven que la brecha de rendimiento se está haciendo más grande. ¿Qué significa esto? Que no es solo que el nivel general baja,
sino que la desigualdad en la educación está creciendo. Y esto nos lleva directo a nuestro primer gran tema, la creciente brecha de rendimiento. No es un problema parejo para todos, sino un abismo que se está abriendo cada vez más entre los estudiantes. Miren este número, 104 puntos. Esa era la diferencia en 2022 entre los estudiantes que leen súper bien y los que tienen más dificultades. Y esa brecha creció 6 puntos en solo 3 años. Esto nos muestra una realidad bastante alarmante. Mientras algunos siguen para adelante, otros están quedando cada vez más rezagados. Ok, ¿y por qué está pasando esto? Bueno, un factor que sale en todas las conversaciones es, sin duda, la tecnología. Específicamente ese aparatito que todos tenemos, el celular, y cómo afecta el ambiente en la escuela. Y claro, las escuelas no se han quedado de brazos cruzados. La reacción ha sido fuerte. Fíjense, 2/3 de ellas han puesto una prohibición total de celulares durante todo el día escolar. Es un intento clarísimo por recuperar la concentración en el aula. Pero, claro, prohibir los celulares no es tan fácil como parece. Porque aquí hay dos caras de la moneda. Por un lado, los directores ven beneficios muy claros. Mejora el ambiente, baja el ciberacoso, pero por el otro, los estudiantes tienen preocupaciones reales, como no poder comunicarse en una emergencia o sentir más ansiedad. Se genera una tensión, ¿no?, entre controlar el ambiente para aprender y las necesidades de cada uno. Y hay datos que muestran el impacto de estas políticas. Un distrito escolar probó usar unas fundas especiales que guardan los celulares y no se pueden abrir. Los resultados, la verdad, sorprendentes. El éxito académico subió más de un 6% y los problemas de comportamiento cayeron un 44%. Esto nos dice que reducir esa distracción puede tener beneficios muy concretos. Pero ojo, la solución no es solo quitar cosas como los teléfonos. También se trata de construir. Tanto las escuelas como las autoridades están buscando nuevas estrategias para que el aprendizaje sea más sólido desde la raíz. A ver, dentro del salón de clases, se está volviendo a lo fundamental, a estrategias probadas, como enseñarles a los chicos a darse cuenta por sí mismos cuando no están entendiendo algo, o a hacerle preguntas al texto mientras leen. La meta es simple pero súper poderosa, que no se trate solo de leer palabras, sino de construir un significado real y que perdure. Y de la mano de las habilidades va la motivación. Se aprende mucho mejor cuando uno se siente capaz, cuando tiene algo de poder de decisión, cuando lo que se estudia parece relevante y sobre todo cuando uno siente que pertenece a ese lugar. La idea es crear un ambiente que no te obligue a aprender, sino que te inspire a querer hacerlo. Y esta conversación ya no es solo de las escuelas. Miren esto, los gobiernos estatales también están entrando en juego, cada uno a su manera. Florida prohíbe los celulares en horario de clases. Nueva York busca limitar los algoritmos adictivos de las redes sociales. Tennessee exige permiso de los padres. Es una señal clara de que esto se ve como un problema social que necesita una respuesta mucho más amplia. Y todo esto nos lleva a la última pieza del rompecabezas, una que quizás es la más importante de todas, el rol del hogar y el involucramiento de los padres. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud reveló algo de verdad impactante. El nivel de educación de los padres puede predecir qué tan lejos llegarán sus hijos en su propia educación y trabajo hasta 40 años después. Esto demuestra que lo que pasa en casa no es algo de corto plazo. Literalmente moldea el camino de toda una vida. Ok, si el impacto es así de grande, la pregunta clave es, ¿qué podemos hacer ahora mismo para que esa conexión vital entre la casa y la escuela sea lo más fuerte posible? Bueno, ¿y cómo es una buena comunicación? No se trata de reaccionar a los problemas, sino de adelantarse. Empieza con el maestro dando el primer paso. Es constante, se atacan los problemas apenas surgen y, lo más importante, tiene que ser clara. Los padres necesitan entender exactamente cómo pueden sumar desde casa. Claro, y hay que ser realistas. Involucrarse no siempre es fácil para los padres. Hay barreras muy reales, como la falta de tiempo por el trabajo, problemas de dinero o simplemente sentir que no se tienen las herramientas para ayudar con las tareas. Son obstáculos importantes que las escuelas también tienen que entender y tratar de solucionar.
Entonces, después de ver los datos, las distracciones y las posibles soluciones, todo apunta a una idea central que lo conecta todo. La responsabilidad es de todos. Aquí no hay una varita mágica ni un solo culpable. El éxito de un estudiante es como un trípode. Una pata es la escuela, otra es la casa y la tercera son las políticas de la comunidad. Si una de esas patas falla, toda la estructura se tambalea. A lo que tenemos que aspirar es a construir una verdadera asociación hogar-escuela. Y fíjense en esa palabra, asociación. No se trata solo de que los padres vayan a reuniones. Es una colaboración real, donde todos comparten información, se ponen de acuerdo en las metas y se sienten responsables del progreso del estudiante. Y con esto cerramos, con una pregunta que nos queda a todos para pensar. Todos estos frentes son importantes, pero el tiempo y los recursos no son infinitos. Entonces, si tuviéramos que elegir dónde poner nuestra primera ficha, nuestra primera gran inversión para revertir estas tendencias, ¿dónde sería? ¿En innovar dentro del aula? ¿En fortalecer el apoyo desde casa? ¿O en regular la tecnología de forma más inteligente? Es el desafío que nos toca a todos.